flexible. It is an adjective. If something is flexible, you can bend it easily. With frost, cold night and the winter hot cold. Sorry that I've fallen away. Hello guys, welcome back to another episode of 504 with me. Today we are going to cover Unit 10. سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم درس 504 رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس بیایید بیشتر از این وقت هدر ندیم و بریم سراغ اولین کلمش. So the first word is excel. It is a verb and it means to do better than something or someone. بچه excel به معنی بهتر عمل کردن، بهتر انجام دادن، بهتر بودن یا برتری داشتن نسبت به کسی یا چیزیه. Let's take a look at the examples. بیایید بریم سراغ مثالاش. Because he was so small, Larry could not excel in sports. میگه به خاطر اینکه خیلی کوچیک بود، خیلی کوچولو موچولو بود، لری نمیتونست که توی ورزش بهتر عمل کنه. Let's get to example B. At least Hannah had the security of knowing that she excelled in swimming. میگه حداقل هانا این امنیت رو داشت، این احساس امنیت و اعتماد به نفس رو داشت که میدونست میتونه توی شنا بهتر از بقیه عمل کنه. Let's get to example C. Clarence Darrow wanted to become a prominent lawyer, but he felt that he must first excel in the study of history. میگه کلارنس دارو میخواستش که به یه وکیل خیلی مهم و مشهور تبدیل بشه، اما اون احساس کرد که اول باید توی مطالعه تاریخ برتری پیدا کنه. Alright, let's get to word number 2, which is feminine. Feminine is something that is related to women or it is of women. بچه feminine به معنی زنانه است یا هر چیزی که مربوط به خانوم ها و زن ها میشه. You call that feminine. And the word feminist comes from this. کلمه feminist هست، ریشش همینه. Feminine. Alright, now let's get to the examples. When my sister wants to look feminine, she changes from dungarees into a dress. میگه وقتی خواهرم میخواد بیشتر ظاهر زنانه داشته باشه، اون لباسشو از دانگریز، از این لباس سر همیا هست، سر کار میپوشن، معمولا جنسش جینه. اوکی؟ مثلا یه شلوار جین رو فرض کنید که یه تیکه از کردن میپوشیش، بعد اینجاش هم بند داره. That's dungarees. So she changed from dungarees into a dress. میگه پس وقتی خواهرم میخواد زنونه تر به نظر برسه، لباسشو از اون سر همیا تبدیل میکنه به یه پیرنی، لباسی چیزی. Okay? And Sarah can always be counted on to give the feminine viewpoint. میگه عمه سارا یا حالا خاله سارا میشه همیشه روش حساب باز کرد که نظرات زنونه‌ای بده. Guys, to be counted on can always be counted on. به این معنیه که بشه رو چیزی یا کسی حساب باز کنی. Okay? I count on you. You can always count on me. I can always count on my friend. Okay? Let's get to example C. My brother is ashamed to cry at a sad movie because people might think he is behaving in a feminine manner. میگه برادر من خجالت میکشه که وقتی داره یه فیلم غمگین نگاه میکنه گریه کنه، به خاطر اینکه مردم ممکنه فکر کنن که اون رفتارش زنونه است. Alright, let's get to word number 3, which is mount. Guys, mount means to get up on something. Imagine you can mount a horse or you can mount ladder. بچه به معنی بالا رفتن از چیزی یا سوار شدن بر چیزیه. Let's get to the examples. Congressman Jones mounted the platform to make his speech. میگه اون عضو کنگره آقای جونز از سکو بالا رفت که سخنرانی بکنه. Let's get to example B. The watchman mounted the tower to see if there were any people in the vicinity. میگه اون نگهبانه از برج بالا رفت تا ببینه که کسی توی همسایگیش هست یا نه، کسی اون دور و بر هست یا نه. vicinity از کلمات درس قبله. و بچه واچمن هم کسیه که نگهبانه دیگه، نگهبانیه که داره حالت کیشیکه، یه جا وای میسته نگاه میکنه همش کسی نیاد نره. That's watchman. Let's get to example C. My sister couldn't mount the horse so they gave her a pony instead. یه خواهر من نتونست سوار اسب بشه، پس بنابراین به جاش بهش یه دونه پونی دادن. حالا پونی چیه؟ پونی از این اسبایی که خیلی کوچولوان، رشد نکردن. They're called pony. All right, let's get to word number 4, which is compete.
Compete, guys, is a verb and it means try hard to get something wanted by others. What it means, it's like this. Imagine there are two cars, okay? And there is a track, okay? یه زمین مسابقه هم هست. They compete to be the first. اینا با هم رقابت میکنن که اول بشن. Compete به معنی رقابت کردنه. Now, let's get to the example. The former champion was challenged to compete for the tennis title. یه قهرمان سابق former champion was challenged به چالش کشیده شد to compete for the tennis title که رقابت کنه برای عنوان تنیس. Let's get to example B. The runner was reluctant to compete in front of his parents for the first time. میگه دونده تمایلی نداشت، علاقه‌ای نداشت که رقابت کنه در جلوی پدر مادرش برای اولین بار. Let's get to example C. When the amateur became a pro, he had to compete against better men. میگه وقتی اون آماتوره تبدیل شد به یک حرفه‌ای، پرو بچه کوتاه شده پروفشناله. Okay, so when the amateur became a pro, he had to compete against better men. وقتی آماتوره تبدیل به یه حرفه‌ای شد، اون مجبور بود که he had to compete، مجبور بود که رقابت کنه علیه مردای بهتری. Word number 5, dread. Look forward with fear or fear greatly or causing great fear. بچه با ترس و بیم چشم انتظار چیزی بودن یا خیلی زیاد از چیزی ترسیدن. dread هم میتونه فعل باشه هم اسم باشه. Okay? Now, the poor student dreaded going to school each morning. میگه اون دانش آموز فقیر وحشت داشت از این که خیلی میترسید از این که بره هر روز صبح به مدرسه. Example B. He had a dread feeling about the challenge he was about to face. میگه اون وحشت داشت، یک احساس وحشت داشت در مورد این که چالشی که میخواست باهاش روبرو بشه و اینکه dread بچه ها اینجا به عنوان اسم استفاده شده. ببین he had a dread feeling، یه احساس ترسی داشت، یه احساس وحشتی داشت. ولی قبلیه مثال بالایی the poor student dreaded going to school به عنوان فعل استفاده شده، میترسید اینکه بره مدرسه. Okay? And example C. I dread going into that deserted house. میگه من وحشت دارم از اینکه میترسم از اینکه وارد اون خونه متروکه بشم. Alright, let's get to word number 6, which is masculine, and it is a noun. Masculine, guys, is the opposite of feminine. Anything that is related to men or of men is masculine. هر چیزی که مربوط به مردا باشه یا مردونه باشه masculine هست. Now, let's get to the examples. The boy became more masculine as he got older. میگه اون پسره قیافش، حالا نه فقط قیافش، کلا نوشته مردونه تر شد همینطوری که سنش بالاتر میرفت. As he got older. Example B. It is undeniable that his beard makes him look masculine. میگه این غیر قابل انکاره. It is undeniable that his beard makes him look masculine که ریش اون باعث میشه قیافه مردونه تری داشته باشه. Let's get to example C. The girls like Jerry because of his masculine ways. میگه دخترها از جری خوششون میومد به خاطر رفتار مردونش. Okay? به خاطر منش مردونش. Okay? Something like that. Ways اینجا منظور اینه. Word number 7, menace, which means threat. It is a noun. بچه به معنی تهدیده، نه تهدید کردن. فعل نیست، اسم تهدید. بیایید مثالاشو چک کنیم. Ives lack of respect made him a menace to his parents. میگه اینکه آیو کمبود احترام داشت، یعنی احترام نمیذاشت به کسی. اوکی، منظور اینه. اونو تبدیل کرده بود به یه تهدید برای پدر مادرش. Let's get to example B. The torrents of rain were a menace to the farmers' crops. میگه اون جریان زیاد بارون یک تهدیدی بودن. were a menace to the farmers' crop برای محصولات کشاورز. Example C. Sergeant Foy's raw language was an obvious menace to the reputation of the entire police department. میگه لحن خیلی خشونت آمیز و رک گروهبان فوی یک تهدید واضح
برای اعتبار تمام اداره پلیس بود یا برای یه تهدید واضح علیه تمام شهرت اداره پلیس بود. Number 8, tendency. Tendency means it's like you're willing to do something more than something else. Or as it's saying, leaning movement in a certain direction. It is a noun. بچه اسمه و به معنی تمایل داشتن یا گرایش داشتن به یک جهت یا سمت خاصیه. بیایید مثالاشو نگاه کنیم. My algebra teacher has a tendency to forget the student's name. میگه معلم جبر من گرایش داره به این که یادش بره اسمای دانش آموزا رو. تمایل داره به این که معمولا میگه این کار رو منظور این که انجام میده. His tendency was to work hard in the morning and then to take it easy in the afternoon. میگه تمایل اون این بود که صبح سخت کار کنه و بعد از ظهر خیلی سخت کار نکنه. Take it easy، راحت بگیره، آسون بگیره و بعد از ظهر راحت بگیره قضیه رو. The tendency in all human beings is to try to survive. میگه تمایل تمام آدما، تمام بشر اینه که سعی کنه بقا داشته باشه. Word number 9, underestimate. It is a verb and imagine your classmate is a really good math student and is talented in math. But you don't know about this and you think he knows nothing about math. So you underestimate that person. Or you think your friend is not a good driver, but he is a really good driver. So you underestimate him. دست کمش میگیری. دست کم گرفتن. Underestimate. Let's get to the examples. I admit that I underestimated the power in the bulky fighter's frame. من اعتراف میکنم که من قدرت و زور و بازوی اون مبارز قوی هیکل رو دست کم گرفتم. Let's get to example B. Undoubtedly, the boss underestimated his employees' ability to work hard. میگه بدون شک اون رئیسه توانایی کارمنداش که بتونن سخت کار کنن رو دست کم گرفته. Example C. The value of our house was underestimated by at least $2,000. میگه ارزش خونه ما دست کم گرفته شده بود حداقل به اندازه $2,000. Word number 10, which is victorious, is an adjective. If you're victorious, you have won the match, you have won the fight, or you're a winner. Victorious میشه پیروزمند یا پیروزمندانه یا همچین چیزی میشه صفته. Let's get to the examples. Playing in New Jersey, the Jets were victorious 2 years in a row. میگه از اونجایی که توی نیوجرسی بازی میکردن تیم جتس پیروزمند بود 2 سال پشت سر هم. Let's get to example B. Terry faced the challenge with the bad attitude that he could not be victorious. میگه تری با این چالش روبرو شد که با رفتار بد یا با طرز فکر بد اون نمیتونه قهرمان باشه، نمیتونه پیروزمند باشه. Example C. Our girls volleyball squad was victorious over a taller team. میگه تیم والیبال دختران ما پیروزمند بود در برابر یه تیمی که قدشون بلندتر بود. Over a taller team. Let's get to word number 11, which is numerous. It is an adjective and it means like great in number. There are many of something and it is used as an adjective. Be careful. بچه به معنی متعدده و به عنوان صفت هم استفاده میشه. Let's get to examples. Critics review numerous movies every week. میگه منتقدین بررسی میکنن یا نقد میکنن، بهتره بگیم review. میگه منتقدین نقد میکنن فیلم های متعددی رو هر هفته. Dr. Fisher had resisted accepting money from the poor woman on numerous house calls. میگه دکتر فیشر در برابر گرفتن پول از اون خانم فقیر مقاومت میکرد در ویزیت های خونگی متعدد. House call, it's like when you call the doctor and the doctor comes to your house. That's called a house call. Let's get to example C. The debater used numerous documents to back up his statements. میگه اون مناظره‌گره the debater از مدارک متعددی استفاده کرد که گفته های خودش رو پشتیبانی کنه. Let's get to word number 12, which is flexible. It is an adjective. If something is flexible, you can bend it easily. Okay? For example, imagine you got a piece of wood
Okay? It is flexible. You can bend it. میتونی خمش کنی. چیزی که بتونی خم کنی انعطاف پذیره. So, yeah. Let's get to the examples. The toy was flexible. Excuse me. The toy was flexible and the baby could not bend it easily. میگه اون اسباب بازیه منعطف بود و بچه میتونست خیلی راحت اون رو خم کنه. Bend is a verb and it means خم کردن. Remaining flexible, Nick listened to arguments from both sides. میگه نیک منعطف باقی موند و به دعوای دو طرف گوش کرد، به اعتراضات و ناراحتی های دو طرف گوش کرد. Flexible پس فقط راجع به اشیا نیست، شما افکار و رفتارتون هم میتونه منعطف باشه با همون کلمه Flexible. Example C. A mouse's flexible body allows it to squeeze through narrow openings. میگه بدن انعطاف پذیر یک موش بهش اجازه میده که خودشو از جاهایی که خیلی باریکند به زور خودشو فشار بده و رد شه. Alright, let's call it a day. I hope you have learned something from it, and if you enjoyed this video, I would be thankful if you subscribe to my channel and like this video. خب بچه‌ها اینم از درس امروز. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و اگه دوست داشتین حتما کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید.